ওকে দোস্ত, সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনে যে টাইপিং টেস্ট হয়েছিল সেটা আমি এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি। আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনে টাইপিং টেস্টে আলটিমেটলি কীরকম টাইপিং টেস্ট, সেটা টাইপিং টেস্টটা দেখতেই পাচ্ছ ওখানে যে 5 মিনিটের টাইপিং টেস্ট হবে। সেখানে একটা এমনি ফিজিক্যাল কপি দিবে প্যারাগ্রাফের, সেটা দেখে দেখে টাইপ করতে হবে। তো আর সেখানকার কিবোর্ড একটু আলাদা রকম হবে, মানে কিগুলো একটু বড় বড় হবে, নর্মাল কিবোর্ডের থেকে একটু বড়, সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর টাইপিং টেস্টটা যেরকম আমাদের সময় হয়েছিল, WBCS এক্সিকিউটিভ র্যাঙ্কের অফিসারের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। সিগনেচার দেখাই যাচ্ছে, আমারও সিগনেচার আছে, ডেটও দেখা যাচ্ছে। টাইপিং টেস্টটা যদি একটু লং টার্মের প্রিপারেশন হয় তো বেশি ভালো। শর্ট টার্মের প্রিপারেশন আমি খুব একটা ভালো করতে পারিনি, যেহেতু আমার 9 দিনের প্র্যাকটিস ছিল। এর নেক্সট ভিডিওতে ইন্টারভিউ নিয়ে একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করব ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য, হাই স্কুলে ক্লারিক্যাল পোস্টের জন্য যে ইন্টারভিউ, নেক্সট ভিডিওতে সেটা শেয়ার করব। তো কেউ যদি আপনাদের মধ্যে এই পরীক্ষায় বসতে চান, তো টাইপিং টেস্ট এর জন্য যে প্রস্তুতিটা একটু লং টার্ম হলে খুবই ভালো হয়। লং টার্ম প্রিপারেশন না হলে কী হবে, আলটিমেটলি অ্যাকুরেসিতে প্রবলেম আসবে। তো এটা আমার অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।